Good afternoon, students. So today class I am going to take unit 2 ecosystem. So before going to ecosystem, first we know the term ecology. So what is ecology? So all living organism, whether it is a plant, animal or human being, they are surrounded by the environment on which it derives its needs for its survival. So எல்லா living organism லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறது பிளான்ட் அனிமல் ஹியூமன் பீயிங் எல்லாமே லிவிங் ஆர்கானிசம் தான். ஸோ இவங்களை சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்கவுங்க தேவை, அதாவது சர்வைவல் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதையெல்லாம் அந்த என்விரான்மெண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க, தே டேக். ஓகேவா? ஸோ ஈச் லிவிங் காம்போனன்ட் இன்ட்ராக்ட்ஸ் வித் நான் லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபார் their பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் எக்கோசிஸ்டம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்கோசிஸ்டம் இஸ் பாண்ட், அந்த குளம் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்கோசிஸ்டம், ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்கோசிஸ்டம், சி அப்படிங்கிறது ஒரு எக்கோசிஸ்டம். ஸோ ஃபாரஸ்ட்லேருந்து நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி சீயில் வந்து ஃபிஷ்ஷு, ஸோ அதே மாதிரி பாண்ட்லேருந்து வாட்டர், ஸோ எல்லாமே நம்மளோட பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் தான். ஸோ இது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் எக்கோசிஸ்டம். ஸோ எல்லா லிவிங் சிஸ்டமும் ஒரு நான் லிவிங் காம்போனண்ட்டோட என்ன இருக்குது, இன்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் என்னது ஈக்காலஜி. So ecology is the study of interactions among organism or group of organism with their environment. The environment consists of both biotic, that is living organism, and abiotic, that is non-living organism. So ecology means it is a study of ecosystem. ஸோ எக்கோசிஸ்டம் இஸ் த பேசிக் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஈக்காலஜி. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எக்கோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிவர் ஆகட்டும், ஒரு சீ ஆகட்டும், ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆகட்டும், எல்லாமே ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஈக்காலஜி. ஸோ அந்த எக்கோசிஸ்டம் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா ஃப்ரம் க்ரீக் வேர்ட் ஹோம். ஸோ ஹோம் எப்படி ஒரு வீட்டில் தான் நம்ம இருக்க முடியுங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு எக்கோசிஸ்டத்தில் தான் நம்ம வந்து இருக்கிறோம். ஸோ இந்த எக்கோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹோம். ஸோ த எக்கோசிஸ்டம் மீன்ஸ் இட் இஸ் எ குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன்ட்ராக்டிங் among themselves and with the environment, that is known as ecosystem. So the ecosystem is a different community species. So community means நம்ம எல்லாமே ஒரு ஹியூமன், அந்த கம்யூனிட்டி. அதேமாதிரி பேர்ட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் ஒரு பேர்ட்ஸோட கம்யூனிட்டி. அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் எடுத்தோம்னா அவங்க ஒரு கம்யூனிட்டி. they are different community, they are interacting with one another and also with the non-living environment. They exchange energy and matter. ஸோ நமக்கு வேணுங்கிறத ஒரு இடத்துல நம்ம எடுத்துப்போம், அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத இன்னொரு இடத்துல இருந்து அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ எக்கோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி அண்டு மேட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமல்ஸ் இருக்குது, the animals cannot synthesize their food directly, so it depends on the plants either directly or indirectly. So types of ecosystem. Natural ecosystem. So natural ecosystem operate themselves under natural conditions. So based on the habit types, it can be classified into 3 types. So first one is terrestrial ecosystem, which is related to land. So for example grassland ecosystem, forest ecosystem, desert ecosystem. So இது எல்லாமே லேண்டில் வந்துடும். So they occupy some of the land. So this is the terrestrial ecosystem. Then aquatic, you know that aqua means water. So the water system is aquatic ecosystem. So it is classified into fresh water. So fresh water means we use our daily usage for drinking purposes, bathing, etc. So the fresh water is also divided into 2 types. Running water ecosystem, for example river and streams. Standing water ecosystem, for example pond and lake. That is a salt content ecosystem, that is a marine seas and seashores. Marine ecosystem, for example seas and seashores. ஸோ முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே நேச்சுரல் எக்கோசிஸ்டம். பிகாஸ் வாட்டர், ரிவர், சீ, லேக் எல்லாமே என்னது, இட்ஸ் நாட் அ மேன் மேட், தட் இஸ் அ
natural ecosystem. What is a man-made or artificial ecosystem? It is created or operated by man himself. For example, croplands, gardens, they are artificial ecosystem. So next, structure and components of an ecosystem. So ecosystem la enna present ஆயிருக்கு அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா already you know that living and non living. So living means it is a biotic, non living means abiotic. These are the two major components of our ecosystem. So let's see biotic components. So what is biotic components? So the living organisms or living members in an ecosystem collectively form its community. So நம்ம human being எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து we create one community. So that is called as biotic community. So for example, plants, animals, microorganisms. Here plants are producers, animals eat plants, they are consumers. So what is microorganism? They decompose all the things, so it is a decomposers. So members of components of ecosystem, it is grouped into three types: producer, that is plants; consumer, animals; decomposers, that is microorganism. So next, first one is producers, that is autotrophs. So autotrophs means self அவங்க ஃபுட்டை அவங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கிறது, அவங்களே சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கிறது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே என்னது உனக்கு ஆட்டோட்ரோப்ஸ் தான். ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் சிந்தசைஸ் தேர் ஃபுட் தெம்செல்ஸ் த்ரூ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ பிளான்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அதே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். ஸோ தட் இஸ் autotrophs. For example, all green plants and trees. So what is photosynthesis? The carbon dioxide and water. So in atmosphere, carbon dioxide and water is there. So leaf contains chlorophyll. So it absorbs the sunlight. It converts carbon dioxide water into glucose and oxygen. So this process is called a photosynthesis. This is the picture representation. So the green color la irukadhu vandu chlorophyll. So the pink and yellow is a water molecule. Blue and red is carbon dioxide. So both are combined together the chlorophyll. So chlorophyll absorbs the sunlight, that is here I showed as solar. So carbon dioxide and water combined to form oxygen. So and the red color la full link aayirukliya, so that is a sugar molecule, and also it liberate oxygen, that is the two blue dots, it's oxygen. So this is the pictorial representation of photosynthesis. Next, consumers, that is heterotrophs. So for example, plant eating species. So இந்த insects, rabbit, goat, deer, cow இதெல்லாமே எதை மட்டும்தான் சாப்பிடும், plants மட்டும்தான் சாப்பிடும். So they are the plant eating species. It is classified into the following. So first one is primary consumers, that is herbivores, plant eaters. So they eat plant only. Okay, so the primary consumers are also called herbivores. They directly depends on their plants for their food, so they are called as plant eaters. For example, rat, goat, deer, etc. So next, secondary consumers, they are called as primary carnivores, that is meat eater. So இவங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து primary consumersலேருந்து எடுத்துக்கும். So for example, frog, cat, snakes, foxes. Third one is tertiary consumers, that is called as secondary carnivores. They are also meat eaters. So இது எதை கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படின்னா secondary carnivores கன்சியூம் பண்ணிக்கும். They eat secondary consumers. So secondary consumers depends upon their food on primary carnivores. For example, tigers, lions. So இது ஒரு சீக்வன்ஸாக தான் வரும். ஸோ டைகரோ லைனோ எதை சாப்பிடும், கேட்டு, ஃபாக்ஸஸ் அந்த மாதிரி உள்ள அனிமல்ஸை சாப்பிடும். பட் அந்த அனிமல்ஸ் வந்து எதை சாப்பிடும், பிளான்ட்டை மட்டும்தான் சாப்பிடும். ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தேர் ஒன் பை ஒன். ஓகே, தேர்ட் ஒன் இஸ் decomposer. So microorganism like bacteria and fungi, it decompose the dead bodies of producers. அது பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ அதோட அது
டெட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பாடி அந்த பிளான்ட்டை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது வந்து என்னது, டீகம்போசர். ஓகே, ஸோ அப்படி டீகம்போஸ் ஆகும்போது சம் இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட், சம் எலமெண்ட்ஸோ வேறு ஏதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடோ some other inorganic nutrients are released from these dead bodies. So these inorganic nutrients together with organic substance are then utilized by the producers for the synthesis of their own food. Suppose for example அது நைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகலாம், சப்போஸ் பொட்டாசியம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது இட் இஸ் அப்சார்ப்ட் பை பிளான்ட்ஸ், தட் இஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு தே கிரியேட் தேர் ஓன் ஃபுட். ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும், அதோட ஃபுட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுல மேக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குரிய நியூட்ரியன்ஸை அந்த டீகம்போசஸ் பாடியிலேருந்து என்ன ஆகும், எடுத்துக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் abiotic, that is a non-living components. So the non-living components of ecosystem collectively form one community that is called abiotic components or abiotic community. For example, climate, soil, water, air, energy, nutrients, they are all called abiotic components. So first one is physical components. So physical components, it mainly include the energy. Okay, energy, climate, raw materials and living space. Living space means நம்ம இருக்கிற இடம் தான். ஓகேவா? ஸோ தட் த பயாலஜிக்கல் கம்யூனிட்டி நீட்ஸ். ஸோ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை, ஒரு எனர்ஜி தேவை. ஸோ நம்ம டே டு டே ஒர்க்கை வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு வி நீட் சம் எனர்ஜி. அதேமாதிரி கிளைமேட், ஸோ நமக்கு தேவையான சம் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல்ஸ், நம்ம இருக்கிறதுக்கான ஒரு பிளேஸ். ஸோ பயாலஜிக்கல் கம்யூனிட்டிக்கு நீடட்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர், வாட்டர், சாயில், சன்லைட், தீஸ் ஆர் த எசென்சியல் நீட்ஸ் ஃபார் our biological community. They are the physical components. So what is the chemical components? It is a source of essential nutrients. For example, organic substance means protein, lipids, carbohydrates. They are the chemical components. These are essential for our biological community. So next, inorganic substance, all micronutrients, that is aluminum, cobalt, that is zinc. இங்கே இசட்யூன் போட்டிருக்கு, சாரி அது இட் இஸ் இசட்என், zinc, copper and macro elements carbon, hydrogen, oxygen and few some other elements are chemical components. So function of an ecosystem. ஸோ நம்ம கிளியராக அந்த நேச்சர் ஆஃப் த எக்கோசிஸ்டத்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் இஸ் அலோ த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் சைக்ளிங் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ ஒரு எக்கோசிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இது ரெண்டு தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ எனர்ஜியை வந்து ஃப்ளோ பண்ணும், அதே மாதிரி நியூட்ரியன்ஸை சைக்கிளிக் பண்ணும். ஒவ்வொரு சைக்கிள்லையும் என்ன ஆகும், சப்போஸ் கார்பன் சைக்கிளாக இருக்கட்டும், நைட்ரஜன் சைக்கிள் ஆகட்டும். So function of ecosystem. So the main function of ecosystem is it allows the flow of energy and cycling of nutrients. These are the two main functions of our ecosystem. So types of functions. The functions of an ecosystem are of three types. One is a primary function, secondary function and tertiary function. So what is the primary function? This is the photosynthesis. So the primary functions of all ecosystem is manufacture of starch, that is photosynthesis. So what is the secondary function? The secondary function of all ecosystem is distribute the energy in the form of food to all consumers. So first plant என்ன பண்ணும், plant வந்து photosynthesis involve ஆகி they produce oxygen. This is the main function. This is the primary function. So secondary function means நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன வேணும், they need energy. ஸோ அது நம்ம எனர்ஜி டைரெக்டாக எடுக்க முடியாது, நம்ம ஒரு ஃபுட் ஃபார்மில் தான் எடுப்போம். ஸோ secondary function is the distribution of energy in the form of food to all consumers. ஸோ அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஹியூமன் பீயிங் எல்லாருமே கன்சியூமர்ஸ் தான். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜியை we take in the form of food.
So next is tertiary functions. So the all living systems died at a particular stage. Okay, so it definitely it will be decomposed. So the dead system are decomposed to initiate third function of ecosystem named cycling. So the functioning of ecosystem may be understood by studying the following terms. Energy and material flow, food chain, and food webs, food pyramids. So let's see one by one. So first one is the energy flow in the ecosystem. This is the one function of our ecosystem. So energy is the most essential requirement for all living organism. So நம்ம எர்த்தில் the solar energy is the only source. Okay, so the solar energy is transferred or changed into chemical energy in photosynthesis by the plants. So plants are called as primary producers. So the lot of sunlight falls on the green plants, but only 1% of it is utilized for photosynthesis. This is the essential step to provide energy for all living organisms in the ecosystem. So the some amount of chemical energy is used by the plants for their growth, and the remaining is transferred into consumers by the process of eating. So thus the energy enters the ecosystem through photosynthesis and pass through the different trophic level, feeding level. So the energy flow means நம்ம எர்த்தில் ஒரே ஒரு எனர்ஜி தான், that is the solar energy. இந்த solar energy எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா it is used for photosynthesis. So the plants are utilize this solar energy, it converts that energy into chemical energy. So remaining the part of the energy is passed to our consumers. ஸோ அதே மாதிரி இந்த எனர்ஜி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ட்ரோபிக் லெவல்ஸ்க்கு வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னா, டிஃப்ரெண்ட் ட்ரோபிக் லெவல் மீன்ஸ் நம்ம கீழேருந்து ஒன்று ஒன்றா தான் பார்க்கணும். அதாவது ப்ரொடியூசர் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ட்ரோபிக் லெவல். ஸோ செகண்ட் இஸ் த கன்சியூமர். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் டீகம்போசர். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும், எனர்ஜி வந்து பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ஈச் லெவல் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ட்ரோபிக் லெவல். So this is the picture representation. So this is the sun, that is the solar energy. So first it takes the solar energy by producers. ஸோ அது வந்து எனர்ஜியை வந்து ஹீட்டாக தான் லிபரேட் பண்ணுவது. ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு எதுக்கு பாஸ் ஆகும், கன்சியூமர்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகும். ஸோ கன்சியூமர்ஸ்லேருந்து டீகம்போசர்ஸ். ஸோ டீகம்போசர்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும், ஒரு பாடி டீகம்போஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுலேருந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ அந்த இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸை எகெயின் த டேக் producers. So this is the cyclic process. ஸோ ஒரு எனர்ஜியை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் அப்சர்வ் பண்ணுது, அதை கன்சியூமர் எடுத்துக்குது. நெக்ஸ்ட் அந்த கன்சியூமரை டீகம்போஸ் பண்ணும்போது இட் டேக் சம் எனர்ஜி. அந்த டீகம்போசஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஒவ்வொரு பாடி டீகம்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் டு இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ட். அதை எகெயின் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் ஆர் த சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ஸோ த எனர்ஜி flow and thermodynamics. The flow of energy through an ecosystem follows two laws of thermodynamics, first law and second law. So what is the first law? It states that energy cannot be created nor destroyed. So energy வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஆக்கவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. that is the meaning. ஸோ பட் என்ன பண்ணலாம், ஒரு எனர்ஜியை இன்னொரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோலார் எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜியை that is light energy, it converts to chemical energy. So it states that energy can be created nor destroyed. So it can be considered you change from one to another. So the energy for an ecosystem comes from the sun. So it is absorbed by plants. Here it converts to chemical energy. So the solar energy is converted to chemical energy. This is the example. So what is the second law? It states that whenever energy is transformed, there is a loss of energy through the release of heat. ஸோ ஒரு எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகும்போது அந்த எனர்ஜி எப்படி லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஹீட்டாக தான் என்ன ஆகும், நமக்கு லாஸ் ஆகும். ஸோ illustration. So when energy is transferred between the tropic level
there will be loss of energy about 80 to 90% in the form of heat as it moves from one tropic level to another tropic level. ஸோ நமக்கு இப்போ ட்ராபிக் லெவல் என்னது ப்ரொடியூசர் டு கன்சியூமர், கன்சியூமர் டு டீகம்போசர், அதுதான் ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல்லையும் நமக்கு என்ன ஆகுது, எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட். ஸோ நம்ம அந்த எனர்ஜி எப்படி ஹீட்டை லாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ரெஸ்பிரேட் பண்ணும்போது இட் ரிலீஸஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ அதுவும் ஒரு ஹீட்டாக தான் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ரன்னிங், ஹண்டிங், ஸோ எல்லா ப்ராசஸ்க்குமே வி நீட் சம் எனர்ஜி. ஸோ வி ரிலீஸ் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட். So or energy flow and energy flow in our ecosystem, it depends upon these two laws. That is first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. So relationship between structure and function. So from the above definitions, the biotic and abiotic components are linked together through energy flow and nutrient cyclic. ஸோ நம்ம ஒரு எக்கோசிஸ்டம் எடுத்துட்டா அப்படின்னா பயோட்டிக் சிஸ்டமும் ஏபயோட்டிக் சிஸ்டமும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்லாம் இருக்கும். ஸோ அப்படி இன்ட்ராக்டில் இருக்கும்போது இட் பாஸ் சம் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் டு அதர் அண்ட் ஆல்சோ இட் cyclic some nutrients. So here some of the cycles are there. Let's see. First one is carbon cycle. So carbon is the basic component in all the organic components. So the carbon is present in all biotic components in different forms as a food. So நம்ம எடுத்துக்கிற எந்த ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் எடுத்தாலுமே கண்டிப்பாக அதில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், கார்பன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் மீன் இட் கண்டென்ஸ் கார்பன், தட் இஸ் C6H12O6. ஸோ ஒரு குளுக்கோஸ் எடுத்துருக்கோம், ஒரு ஸ்டார்ச் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், கார்பன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதேமாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ், ஃபேட்ஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், ஸோ எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அட்மாஸ்பியரில் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் CO2 ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் the carbon dioxide taken by the green plants to synthesize their food. Their food moves through food chain. Finally the carbon present in the dead matter. அதாவது இப்போ இதுதான் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது எதுலேருந்து கார்பனை எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை எடுத்துக்கிட்டு தே ப்ரிப்பேர் சம் ஃபுட். ஸோ அந்த ஃபுட்டு வந்து என்ன ஆகும், ஒரு ஃபுட் செயினாக நமக்கு வந்து மூவ் ஆகும். சப்போஸ் பிளான்ட்டை வந்து ஒரு இன்செக்டோ ஏதோ ஈட் பண்ணுது. ஸோ அந்த இன்செக்டை அந்த பிளான்ட் ஈட்டர்ஸை ஒரு அனிமல் வந்து ஈட் பண்ணுது. அந்த அனிமலை நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபுட் செயின் வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து என்ன ஆகும், அந்த அனிமலோ ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோ டெட் ஆனதுக்கப்புறம் தட் கார்பன் அந்த டெட் பாடி வந்து என்ன ஆகும், டீகம்போஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து என்ன ஆகும், நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து லிபரேட் ஆகும். எகைன் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை பிளான்ட் என்ன பண்ணிக்கும், எடுத்துக்கும். ஸோ கார்பன் வந்து எங்கேயுமே டெஃபிஷியன்ட் ஆகாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட்மாஸ்பியர்லேருந்து வர்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு எகைன் நமக்கு என்ன ஆகுது, அட்மாஸ்பியருக்கே வந்து போயிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் த சைக்கிள் ஆஃப் கார்பன். ஸோ சோர்ஸஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் அட்மாஸ்பியர். ஸோ அட்மாஸ்பியரில் CO2 எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்பிரேட் பண்ணும்போது. ஸோ டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் லிபரேட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் த அட்மாஸ்பியர். தென் volcanic eruptions also release carbon monoxide and the combustion of fuels also release carbon dioxide. These are the source to release carbon dioxide to atmosphere. So second one is nitrogen cycle. So nitrogen also present in our atmosphere as N2 in large amount, 78%. So the nitrogen is present in all biotic compound in different forms of food. So for example protein, vitamins, amino acid, they all contain nitrogen. Okay. So the nitrogen from the atmosphere is taken by the green plant. So atmosphere இருக்கிற நைட்ரஜனையும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கும், பிளான்ட் வந்து எடுக்குது ஃபார் பயோசிந்தசிஸ். இட் மேட் protein, amino acid, vitamins and used in metabolism. Again this food move through the food chain. After the death of the plants and animals,
they will decompose. So அப்படி decompose ஆகும்போது it will be liberated as ammonia, nitrates and nitrates, so which are again used by the plants. ஸோ இதுவும் என்னது ஒரு சைக்கிள் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ஒரு நைட்ரஜனை வந்து பிளான்ட் எடுக்குது. ஸோ பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ணும், அது ஒரு மெட்டபாலிசத்துக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த பிளான்ட்டை நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம ஈட் பண்ணும்போது திஸ் ஆர் கோஸ் டு த ஃபுட் செயின். ஸோ ஃபைனலி த பாடிஸ் ஆர் டெட். ஸோ அது இப்படி டெட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், அதிலிருந்து நைட்ரஜன் வந்து லிபரேட் ஆகும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அமோனியா, நைட்ரேட்ஸ் அந்த மாதிரி. அகெயின் இட் வில் பி used by the plants. So this is the nitrogen cycle. So nitrification. So the conversion of ammonia into nitrate is termed as nitrification. This is initiated by nitrifying bacteria, for example Nitrobacter, Nitrosomonas. So next, denitrification. The conversion of nitrates into nitrogen, that is the process is called as denitrification. It is initiated by Pseudomonas fluorescens bacteria. So next, phosphorus cycle. So phosphorus is mainly present in the rocks and fossils. This phosphorus is present in all biotic compounds in different forms. For example bones, teeth, guana deposits எல்லாமே என்னதான், it contains some amount of phosphorus. So the rocks is excavated by man for using it as a fertilizers. ஸோ நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து phosphorus fertilizers யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம உரம் மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வாட்டர் போடும்போது என்ன ஆகும், அந்த எல்லா பாஸ்பேட்டும் உள்ள கிரகிச்சிக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ சம் ஆஃப் த phosphorus is present on the surface, so it is run off, reaches the ocean and are lost into deep sediments. Suppose வாட்டரில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ரன்னிங் வாட்டர் என்ன ஆகும், அந்த பாஸ்பேட் வந்து அதோட சர்ஃபேஸில் இருக்கிறது எல்லாமே அரிச்சிட்டு போயிட்டு ஓஷன்ஸ்க்கு போகும். ஸோ அங்கே போய் என்ன ஆகும், உனக்கு செடிமெண்ட்டு அப்படியே டெபாசிட் ஆயிரும். ஸோ சீ பேர்ட்ஸ். ஸோ ஒரு கடலில் வந்து அந்த பாஸ்பேட் கண்டென்ட் இருக்கும்போது அதில் இருக்கிற எல்லா அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் கண்டென்ட்டும், ஃபிஷ்ஷஸ்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் வந்து ரிச்சாக தான் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் ஏதோ சாப்பிடும்போது அதுலேயும் பாஸ்பரஸ் கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பேர்ட்ஸோட எக்ஸ்க்ரீட்டாலையும் என்ன ஆகும், உனக்கு பாஸ்பரஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸ்க்ரீட்டா வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா நம்ம லேண்டில் தான் இருக்கும். ஸோ எகெயின் த லேண்ட் டேக்ஸ் தட் பாஸ்பரஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த பாஸ்பரஸ் சைக்கிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன சைக்கிள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் சைக்கிள் தான். ஸோ பாஸ்பேட் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், பாஸ்பேட் ராக்ஸாக தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிளான்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஃபெர்டிலைசராக அந்த பாஸ்பேட்டை யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ சம் ஆஃப் த பாஸ்பேட்ஸ் ஆர் ரன்னிங் ஆஃப் பை வாட்டர். ஸோ இட் வில் கோஸ் டு ஓஷன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்டட் ஆஸ் அ செடிமெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த பாஸ்பேட்டை வந்து எது ஈட் பண்ணோம் அப்படின்னா சீ அனிமல்ஸ். ஸோ அந்த சப்போஸ் ஃபிஷ் வந்து அங்கேயே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷில் வந்து பாஸ்பேட் கண்டென்ட் ஹையராக இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து பேர்ட்ஸ் சாப்பிடும்போது அந்த பேர்டில் வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு பாஸ்பேட் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ அப்போது அந்த பேர்டோட எக்ஸ்க்ரீட்டாலையும் என்ன இருக்கும், பாஸ்பேட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அது வந்து நமக்கு லேண்டில் அந்த மாதிரி அதோட எக்ஸ்க்ரீட்டை விடும்போது அந்த லேண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், எகெயின் இட் டேக்ஸ் பாஸ்பரஸ். It is deposit as a sediment. Okay, so this is the phosphorus cycle during the biosynthesis. So this is the picture representation of phosphorus cycle. Okay, so in next class we discuss ecological succession. Okay, thank you.